Sharon Asia Tsunami Children's Home. Very good. These children here are orphans from the tsunami. This was just recently built, last few years, and we're here to visit the children that are here. Built by the funds that we received from Ministrie, Brother James Eagle, Canada. There was a big loss 5 years ago. அநேக சிறு பிள்ளைகள் தங்களுடைய பெற்றோர்களை இழந்து போனார்கள். அநேக பெற்றோர்களும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை இழந்து போனார்கள். அது ஒரு பெரிய இழப்பாய் இருக்கிறது. We received phone calls from the pastors of this area saying, we have taken some children in our home. Will you help us to put up a building for the children? இந்த இடத்திலிருந்து அநேக பாஸ்டர்கள் எங்களுக்கு இப்படியாய் ஃபோன் செய்து இங்க இருக்கும் பிள்ளைகளை பாதுகாக்கும்படியாக உங்களுடைய இல்லத்தில் எங்களுக்கு உதவ முடியுமா என்று எங்களிடம் உதவிகளை கேட்டார்கள். At that time we wrote to our friends in Canada. We wrote to Brother James Eagles of Intercede International and requested help for tsunami affected children. அந்த நேரத்தில் தானே நாம் அருமையான நண்பராகிய ஐயா ஜேம்ஸ் ஈகிள் அவர்களிடம் கடிதம் மூலமாக உதவிக்காக நாம் தெரியப்படுத்தினோம். அவர்கள் நமக்கு உதவியும் செய்திருக்கிறார்கள். Through the funds that we received from Canada, Intercede International, we were able to put up these nice buildings, and from that day we were able to take care of 25 children. கனடா பட்டணத்திலிருந்து Intercede International ஊழியத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட உதவியின் மூலமாக இப்பேற்பட்ட பெரிய ஹோமை கட்டும்படிக்கும் நாம் இங்க இருக்கும்படிக்கும் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். So this day on behalf of Share in Asia Tsunami Home in Sirgali, we want to thank the president of Intercede International, Reverend James Eagles, for providing all the funds to put up this building. இந்த நாளிலே சீர்காழி பகுதியில் இருக்கிற இப்பேற்பட்ட ஓம் சார்பாக அருமையான பாஸ்டர் ஐயா ஜேம்ஸ் ஈகிள் அவர்களுக்கு நாம் சீர்காழி பகுதியில் சார்பாக வரவேற்கிறோம். அவர்களை நல்லா உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி வரவேற்கிறோம். He has not traveled alone, but he has traveled with his good friend, dear Uncle Richard. நீங்கள் உங்களுடைய எல்லாரும் எங்களுக்கு கொடுத்த கணத்திற்காக உங்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். So today we are going to officially open this building. இந்த நாளிலே நாம் இந்த பில்டிங்கை நாம் திறப்பு விழா செய்ய போகிறோம். We were waiting for a long time that the president of Intercede International Canada will come and open the building, but because he was unable to come earlier, we were using the building, but today we want to officially declare the building to be open. Intercede International Canada ஊழியத்தின் சார்பாக இவர் வரும் வரைக்கும் இந்த ஹோமை நாம் ஓபன் பண்ண நாம் காத்திருந்தோம். இந்த நாள் வந்தது. அருமையான ஜேம்ஸ் ஈகிள் ஐயா அவர்கள் இந்த ஹோமை இப்பொழுது திறப்பு விழா செய்ய அவர் வந்திருக்கிறார். Now I want Brother James Eagles to speak a few words and pray and open the building, cut the ribbon. அருமையான ஜேம்ஸ் ஐயா அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகளை பேசி இப்பொழுது நம்முடைய ஹோமை அவர் திறப்பு விழா செய்திருப்பார். Well, I would like to say greetings to you. நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறேன். In Jesus our Lord.
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில். And I am so happy to be among you, boys and girls. அருமையான ஆண் பிள்ளைகளே பெண் பிள்ளைகளே உங்களோடு இருப்பதிலே எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. I have waited for this day for a long time. அநேக நாட்களாக இந்த நாளுக்காக நான் காத்து கொண்டிருந்தேன். As Pastor Peter said, I wanted to be here quite a few years ago. A couple of years ago. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக பாஸ்டர் ஐயா இங்கே வரும்படிக்கு என்னை வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார். But I was not able. என்னால் வர முடியவில்லை. But now I'm here and I see the beautiful home you have. இப்பொழுது நமக்கு இருக்கும் அருமையான ஹோமையும் உங்களையும் பார்ப்பதிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். And I see the wonderful joy in your face. உங்களுடைய சிரித்த முகங்களை பார்ப்பதிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். And I see the pretty girls. அழகான குட்டி குட்டி பிள்ளைகளை பார்ப்பதிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். The handsome boys. அருமையான வாலிபர்கள் சின்ன தம்பிகளை பார்ப்பதிலே ரொம்ப சந்தோஷம். And your pastor and teachers. உங்களுடைய போதகர் அவர்களையும் டீச்சர் அவர்களை பார்ப்பதிலே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். And these buildings are very, very beautiful. இந்த கட்டடமானது மிகவும் 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 அழகா இருக்குது. கரங்களை தட்டுங்க. And I feel so honored by you. நான் உங்களை கனப்படுத்துவதில் மிகுந்த கடமையுள்ளவராய் இருக்கிறேன். You know, I thank for that sign and all that you're saying about me. நீங்கள் என்னை குறித்து எழுதி வைத்தது மாத்திரமல்ல என்னை குறித்து சொன்ன எல்லாவற்றிற்கும் நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். But I would like you to know that number one, we must give honor to Jesus. ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே மகிமை செலுத்த வேண்டும். Amen. Because Amen. Jesus, our Lord, was the one who really put it on our heart to do this. இந்த காரியத்தை செய்யும்படியாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுடைய உள்ளத்தில் இப்பேற்பட்ட ஒரு தரிசனத்தை வைத்ததனால் இப்பேற்பட்ட காரியங்களை நம்மால் செய்ய முடிந்தது. And Jesus, our Lord, spoke to people all across my country, Canada. என்னுடைய கனடா பகுதியில் இருக்கிற அநேக ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் பேசினபடியினால இப்பேற்பட்ட உதவிகள் மூலமாக நாம் இப்பேற்பட்ட கட்டடத்தை கட்டினோம். And boys and girls and young people and fathers and mothers, aunts and uncles in Canada all said, we want to help and make this wonderful home for these boys and girls. கனடா பகுதியில் இருக்கிற அருமையான அண்ணன் அக்கா அருமையான மாமா அருமையான அத்தை அவர்கள் நமக்கு தெரிந்த உதவி செய்கிறவர்கள் எல்லாரும் நான் இப்பேற்பட்ட ஒரு ஹோம்க்கு நான் உதவி செய்வேன் என்று உதவி செய்தபடியினால நாம் இந்த இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். And there are some Tamil speaking Christians living in Canada. கனடா தேசத்திலே தமிழ் பேசுகிற ஒரு சில கிறிஸ்தவர்களும் அங்க இருக்கிறார்கள். In a church in Winnipeg. வினிபெக் என்ற இடத்தில் இருக்கிற சர்ச்சில். And they also sent to us to help so this building could be built. அவர்களும் இந்த இடத்தில் இப்பேற்பட்ட கட்டடத்தை கட்டும்படிக்கு நாங்களும் உதவி செய்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். Because when they heard what happened, they were so concerned for you. அந்த செய்தியை அவர்கள் கேட்ட உடனே அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் உதவி செய்ய முன்வந்தார்கள். And now God is giving you a brand new future. ஆண்டவர் உங்களுக்கு பெரிய எதிர்காலத்தை மகிமையான எதிர்காலத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிறார். And you're going to do good in your studies and you're going to go forward and God is going to use every one of you. நீங்களும் நன்றாக படிக்க வேண்டும். நீங்கள் வளர வளர ஆண்டவர் உங்களை எடுத்து பயன்படுத்த ஆண்டவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். And I want to thank you today as we pray. Let's dedicate this building to the Lord himself. ஆண்டவரோடு சேர்ந்து ஆண்டவருடைய மகிமைக்கென்று இப்பேற்பட்ட கட்டடத்தை உங்களோடு இணைந்து திறப்பு விழா செய்வதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், சந்தோஷம் அடைகிறேன். Let us bow our heads and pray. நாம் கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி I was lonely, you came waltzing over to me, and your eyes, they saw right through me. You heard each one of my cries for help, you came to rescue me. I was broken, every prayer that I had spoken reached your ears, and all my tears weren't cried in vain. You carried all my pain, you put me back together again. You watch over me in the
darkest valleys, you watch over me. When the night seems long, you help me to see the way before me. You watch over me, you watch over me. Always faithful to be leading at this moment, interceding for your children, though I've wandered astray. This is the dining area of the facility. Dining hall. The children eat in this room. All the vegetables. She is the cook. She is cooking. Good picture. Praise the Lord. At present, they sit on the floor. So it would be nice if you could provide them table and chairs for the children. And a nice room, beautiful room. They sit and study over here. Yeah, when they were with their parents before tsunami, they never had this facility. They were sleeping in huts and in other very rough, dirty places. Now they live in a very healthy environment. We use this, so we just put it. Yeah, we are not using right now. And this is the roof facility that can be added on. They always build so they can add. Where does the property end? Right here at the building? Property coming. No, I'll show you. Up to that compound. Inside the compound. Yeah. Oh, that's the garden, huh? Yeah. Andros? Anderson. What are you doing? Bathroom area. This is the office here. And this is the pastor's home and his wife. They Yeah. care for the children. Yeah. Yeah. Right there, just where they are. Yeah. Okay. This is the bedroom. வித்தகையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. You help me to see the way before me. You watch over me, you watch over me. Always faithful to be leading at this moment, interceding for your children, though I've wandered astray from your infinite ways. You've never left me alone. You watch over me in the darkest valleys. You watch over me when the
Your name? Radha. What is your name? Angela. Radha and Angela were rescued from tsunami. Can you tell the story? What happened? அது இவங்க ரெண்டு விளையாண்டு இருக்கும்போது சுனாமி வந்தது. அடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் அவங்க தம்பியும் அவங்க அம்மாவும் வீட்டில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி போனபோது When tsunami came, these two girls were playing with their brother near the shore. The tsunami came as 3 waves. The first wave, when the first wave came, the mother with the children ran away from the wave. Then the mother got very scared. She thought perhaps we will all die. So she wanted to run away from the tsunami. So she immediately went to her home to take some money. You know, in this place they keep the money under the earth. They dig the earth and put the money in the earth. So she went to her home. Near her home she began to dig. At that time the second wave came. When the second wave came, the mother was saved, only the son died. Amma rendu perum. Oh, appa irukar. So when the second wave came, the mother and her son died in the second wave. The tsunami took them. It came with a very mighty force, so high. It took them. But these children escaped. Her mother has got 5 girls and 1 boy. So 1 boy and the mother died. The father was left alone with 4 girls. The other 2 girls are bigger girls and they are living with their relatives' home. So these 2 girls needed a safety place. So the father brought them to this place, and here they are very happy for the past 3 and 3.5 years. All the way from Canada, beautiful town. And I would like to tell you that a dear lady, she's in her 85th year. Her name is Mrs. Wilma Saunders. And this dear lady in Canada makes these dolls by hand, and this is her whole mission in life. She has made thousands and thousands of dolls for children all over the world. இந்த அம்மா இதை செஞ்சவங்க வந்து கனடாவில் இருக்கிறதான வில்லியம் ஸ்லாண்டருங்கிற ஒரு அம்மா. அவங்க வேலையே இந்த மாதிரி பொம்மைகள் செய்கிறது. ஆயிரக்கணக்கான பொம்மைகளை செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. பத்திரமா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ. No, only this. The boys also play with the doll. Thank you, Solda. One of the shores that the tsunami actually came in. They're telling us all these boats that we see here, they carry 2 kilometers inshore. Everything behind us was destroyed. அந்த போட்ல போலாமா? தோணியில் தான் போகணும். அந்த போட்டுக்கிட்ட கிடக்கு. தோணியில் போய் தான் அந்தாண்ட போகணும். அந்த போட்டுக்கிட்ட கிடக்கு. மறுவில் கிடக்கு. அந்தாண்ட போகணும். ஆழமா தான் இருக்கும். தோணியில் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆழமா கம்பு நினைக்க 16 அடி இருக்கும். ஒரு இடத்துல 16 அடி. 2 kilometers. ஒரு இடத்துல 16 அடி இருக்கும். தாண்டினா தான் கிடக்கு. So these are all fishing boats here? ஆறு. களத்துல இடம் தோணி இருக்குங்க. ஏன்னா நடந்த ஆழமா? ஆழம் தான். நடந்துலாம் போக முடியாது. எவ்வளோ ஆழம் இருக்கும்? 15 அடி இருக்கும். இது இதுதான் தாயில போட்டு கொடுத்துருக்கியா? ஆமாம், 15 அடி இருக்குங்க. போக போக ஆழமாகுது. விளையாட்டுல இன்னும் போட்டு
just before the tsunami happened, on Christmas Day, one of the mother in this village gave birth to a girl baby. The baby was born on Christmas Day. Next day tsunami came. When tsunami came, the water went into the house and separated the mother and the child. The child was thrown away on the palm tree, coconut tree, on the top, and somehow the child was caught in the tree leaves, and somebody went and picked the child, 1 day old child, and the child was saved miraculously. It was alive. When Andrew came here, Andrew named the girl as Hannah. Mother died or she? அப்பா அம்மா வந்திருந்தாங்க அம்மா ஐயா இல்ல அந்த அம்மா பிறந்த all of them are alive, but it separated them for some time. It happens. This area, it was all wiped out by the tsunami when it hit the shore. Most of these homes are destroyed. Now it's all been rebuilt. They look like they have survived the tsunami. This is the beach here off the coast of the town of Surkali, where the tsunami hit in December, the day after Christmas, December 2004. And here on this coastline here, the waves came in to the height of over 30 to 35 feet in height, wall of water coming in and devastating everything. Now, almost 5 years later, everything has been, not everything, but most things have been rebuilt. And the people's lives, the fishermen's lives, are back to normal. But this is the place where the devastation occurred and resulted in the loss of life and the children who are now in the Surkali. Well, it's wonderful to be here at Surkali and the Bethel Children's Orphanage here, and the leader of Tamil Christian Fellowship and Sharon Asia. Been working with the church planting and the gospel preaching, supporting pastors all over India and helping the Church of the Lord Jesus Christ grow in not only in South India but also in North India, in many mission fields. Almost 15 states have been covered by the workers of the Tamil Christian Fellowship group. And today we are at the Surkali Orphanage. In December, Christmas, just after Christmas 2004, one of the worst natural disasters in human history hit Southeast Asia. And the east coast of India, which is Tamil Nadu, was hit by this tsunami, and thousands of people perished in the waters of this huge onshore cataclysm. And today, because of the work of Christians in Canada who donated so generously to the tsunami victims, we have here a wonderful children's home for 25 children who were rescued from this situation, who had lost their families, lost their possessions, lost everything. And Tamil Christian Fellowship reached out in love. Pastor Paul, right with me here, and his wife have been working hard to, first they took children into their home, and then they took care of them, and then they asked Pastor Peter and his group if they could help put up a building for a home for all the boys and girls. And we got word of this, and within 2 weeks of the tsunami, we were notifying Christians, churches across the country, and individuals gave so that this home could be built and realized. And you know, every Christian organization, I think, in Canada was trying to do something, and everyone did their part and was able to help in various ways.
So our organization, Intercede International, did our part, what we could, through the gifts of Canadians. And 100% of what was given for the tsunami relief went to the tsunami relief right here in India. And so we thank God for that. And today I'm standing here at this wonderful home, these wonderful boys and girls who have shown such grace in time of trouble, and God is with them in their studies, and they're learning about Jesus, and they're becoming strong young Christians. So we're thankful to the Lord for His mercy here. And right now I have with me Reverend Peter Pakasam, and one of the executive directors of Tamil Christian Fellowship. And Peter would like to share a few things. Thank you. Thank you. Thank you, Brother James. You see all the children here, they were all taken from the streets of Sirgali. There was a great upcry. The children were shouting, crying, "Oh, we don't have anyone. Who will care for us?" So our pastor Paul, who was already working in this area, he was right there when tsunami happened near the coast. So he talked to the children, "I will do something for you. Do not be afraid." And he and his wife took the children in their home. And immediately they called us in Coimbatore, "Pastor, we need help. Please send help to these tsunami affected children." So I contacted my brother Andrew, and through Andrew we contacted Brother James of Intercede International, and we requested him that he would help for all our children. And we thank God that God provided wonderfully through Brother James the beautiful campus. I came here and I bought the land, and now we have built up this nice building, and we are using it for the past three and a half years. The children here are very happy. Now they are all healed, and their sorrows has gone, and they have been educated in this place. They go to the neighboring public school, and also they grow in a very good Christian environment. They memorize scriptures, and they are so happy in the Lord. And some of them have a few relatives. They come and see them during the summer break or during the holidays, and they are taken very good care of. We want to thank you for your continual support to these tsunami children. Each child has got a good vision. Each child wants to serve the Lord when they grow up. They sincerely love Christ very much. They are very thankful that God saved their lives from tsunami. Now they have a hope and have a vision to work for God in future. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த வேளையில் இன்டர்சீட் இன்டர்நேஷ்னல் கனடாவில் உள்ள இந்த சுனாமி ஹோமுக்காக உதவி செய்த அங்குள்ள எல்லா ஸ்பான்சர்களுக்கும், விசேஷமாக மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் ஈகிள்ஸ் அவர்களுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஹோமின் சார்பாக எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 2004ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 26ஆம் நடந்த இந்த மகா பெரிய இந்த சுனாமி பேரலினால் இந்த சீர்காழி பகுதியில் எண்ணற்ற மக்கள் உயிர் சேதங்களும் பொருள் சேதங்களும் நடந்தது. அதை நாங்கள் நேரில் பார்த்து இந்த சீர்காழி பட்டணத்தில் ஜனங்கள் மரண ஓலத்தோடு கூட மார்பில் அடித்து கொண்டு ரோடு முழுவதும் ஆங்காங்கே விழுந்து கொண்டிருந்தார்கள். நானும் எனது கணவரும் நேரடியாக அவளை சென்று அவளை பார்த்து அவளுக்கு ஆறுதல் படுத்தி, அநேகர் மயங்கி கீழே விழக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களை தூக்கி பிடித்து நிறுத்தி அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி தண்ணி கொடுத்து டீ கொடுத்து இப்படியாக ஒரு முழு ஜெனரேஷனே பாதிக்கப்பட்டபடினால் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல அவர்களுடைய குடும்ப உறவினர்கள் இல்லாத சூழ்நிலையில் நாங்கள் இருவரும் அந்த இடத்துல அநேகரை அந்த நேரடியாக அந்த சுனாமி நடந்த சில மணி நேரத்தில் அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்த்து அவர்களுக்கு எங்களால் முடிந்த
சிறு சிறு உதவிகளும் துணிமணிகளையும் கொடுத்து நாங்கள் உதவி செய்தோம். அதோடு கூட இந்த ஹோமில் உள்ள பிள்ளைகள் பலர் 2-3 நாட்களும் தங்களுடைய பெற்றோர்களை இழந்து ஆங்காங்கே இந்த பகுதியில் உள்ள மண்டபங்களில் காணப்பட்டு ஒருவர் தங்களுடைய தகப்பனை தாயை பிரிந்த நிலைமையில் தான் நாங்கள் இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை நாங்கள் சந்தித்தோம். இவர்களை ஆதரிப்பதற்குரிய இருதயம் எங்களிடத்தில் இருந்தாலும் எங்களிடத்தில் பொருளாதார வசதி இல்லாதபடினால் நாங்கள் எங்களுடைய அருமையான தலைவர்கள் அவர்களை ஃபோனில் நாங்கள் அணுகி இங்கே எங்களுடைய பகுதியில் உள்ள மக்கள் படுகிற வேதனையை நாங்கள் அவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டோம். அன்பான தலைவர் அவர்கள் எங்களுடைய காரியங்களை கேள்விப்பட்ட உடனடியாக அங்கே இருந்து அவர்கள் 3 பிரிவாக அவர்கள் உடனடியாக இந்த பகுதிக்கு வந்து இவைகளெல்லாம் நேரடியாக பார்வையிட்டு உடனடி நிவாரணமாக அநேக வெகுமதிகளையும் அத்தியாவசியமான பொருட்களையும் உடைமைகளையும் கொடுத்து முதலுதவி செய்தார்கள். அது மாத்திரமல்ல, இப்படி பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் மறுபடியும் அந்த இடத்துல அவர்கள் படிக்க முடியாமல் மிகவும் பயத்தோடு கூட இருந்தார்கள். உடனடியாக 3 மாதம் இந்த குழந்தைகளை நாங்கள் ஒரு இடத்துல வைத்து 3 மாதம் திருமலைவாசல் கடற்கரை பகுதிக்கு மிக அருகிலுள்ள பகுதியில் டே கேர் சென்டராக வைத்து 3 வேளையும் ஆகாரம் கொடுத்து பாதிக்கப்பட்ட பெரியவர்களுக்கும் ஆகாரம் கொடுத்து நாங்கள் அவ்விதமாக நடத்தும்படியாக உதவி செய்தார்கள். அதோடு கூட இவர்களுக்கு நிலையான ஒரு ஹோம் வேண்டும் இந்த பிள்ளைகள் படிக்குவதற்கு என்று சொல்லி நாங்கள் கேட்ட பொழுது அருமையான தலைவர்கள் மூலமாக கனடா தேசத்தில் உள்ள அங்குள்ள ஸ்பான்சர்கள் மூலமாக இப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு ஹோமை கொடுக்கும்படியாக மற்ற உதவிகள் உங்கள் மூலமாய் கிடைக்கும்படியாக கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார். ஆகவே எங்களுடைய ஹோம் சார்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய இதயங்கணிந்த நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ. Yeah. Pastor Paul's wife was explaining, I'll tell briefly, that she wanted to greet the president of Intercede International and also all the sponsors in Canada for helping this home for the past few years. She says when tsunami happened, both were near the coast and they really watched what was happening. And she says people and children, they were all shouting and crying with fear of death on the street. All the streets in Sirgali, a cry was heard. For nearly 1 or 2 days, people were crying and people became mad and they did not know what to do. So both of them went to the people and encouraged them and counseled them, prayed for them and took the children in their home. Then for the first 3 months, they ran a daycare center. They brought the children, fed them 3 times and sent them to their relatives' home. Then slowly we took a house for rent and accommodated all the children in one particular place. So she says during tsunami, most of the people who were fishermen lost all their belongings, lost everything. So the Tamil Christian Fellowship leaders came and gave some immediate relief and relief materials to the tsunami affected people, and it was a great joy for them to receive all the relief supplies, and slowly people started to get healed. So she wants to thanks once again to the Intercede International for the great help that they have given to them, to the children, and for the wonderful facilities they have been provided to take care of these children. Thank you.